you know your inner circle, the people that you trust the most. It could be one person, it could be two. Macam I'm blessed with like 3 people that dalam apa-apa fasa hidup dia akan tahu exactly what's going on every single day. Jadi jangan takut untuk nak luahkan. Kalau ada problem je, as soon as you get the problem, babe, I need to talk, I need your opinion. Ataupun babe, just listen. Itu because bila you hold lama-lama, itulah yang lagi membuku. Guys, selamat datang. Welcome to Tenang is Good podcast. Di mana kita akan borak pasal mental health issues. Kita borak pasal tools to navigate our unique life experiences. Kita akan cerita pasal boundaries and respect. And today, tetamu kita adalah Dina Nadzir, my soul sister, singer, songwriter, radio announcer. Dina Nadzir. And kita ada my other soul sister, Salina, TV producer. Kita jumpa masa kita show, singing show. Ada singing show. Macam-macam jenis show. And bila Mimi come out dengan title Respect and Boundaries ni, Mimi rasa macam Mimi nak sangat tahu perspektif you, sis. Okay, insyaAllah. So this is why we're here. Okay, thank you for jemput. Okay, kita try sharing each other juga. I pun nak tahu juga korang punya rahsia. Sebenarnya patut kita borakkan pasal benda ni sebab inilah cara untuk kita establish relationship yang sihat. Di mana there are limits and guidelines untuk kita establish for ourselves. Bukan sebenarnya untuk orang lain. Ini sebenarnya untuk kita. Untuk kita dalam macam-macam areas in our life. And they help protect our emotional being, our physical being, our psychological well-being. And that's why dia sangat-sangat penting. So, how do we define personal boundaries and why are they important to you and your mental health? How do you define personal boundaries? I think lagi sekarang kita dalam dunia social media, kita dalam dunia yang macam dah tak ada boundaries. So, lagilah senang kita communicate, lagi senang kita nak bercakap dengan orang, lagi senang kita nak reach people. Actually, it's easier for us to jatuh, and it's easier for us to hurt ourselves, hurt people. Kita tunjuk muka kita, lepas tu kita share information and people think that they know. Yeah. Dia blur boundaries tu. Yeah. Right. Know us is one thing. They feel that they own us. Yeah. So kita kena buat apa yang diorang suruh. Kita kena buat apa yang diorang suka according to apa yang ilmu ataupun pengetahuan ataupun budaya yang mereka dibesarkan. Jadi tak semua orang dibesarkan cara yang sama kan. Jadi bila kita kongsikan sesuatu, lagi-lagi di social media, lagi-lagi di mata umum, kita kena tahu juga sensitivity orang untuk terima. Jadi kita ingat balik budaya kita ingat agama kita. So for me, untuk I jaga my own boundaries so that I protect people around me, cara macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama, we tend to forget that people tak anggap boundaries tu satu limitation anymore. Macam I pula bila sebut pasal boundaries, sebab boundaries tu bukan pada orang luar sahaja. Sometimes boundaries tu pada kawan baik kita, best friend, which is yang kita harapkan kadang-kadang dia betul-betul faham kita dan dia dah accept kita punya kelemahan dengan kita punya kelebihan, tapi kerana boundaries tu dia tak tahu kat mana nak put the garisan, so sometimes boleh terlebih kan. Dan juga boundaries tu juga pada adik-beradik. So kalau the boundaries tu tak set between orang luar, kawan baik, family atau adik-beradik, atau even you ada anak ke apa, dia memang akan jadi satu perkara yang besar dalam your life, which is we call unsettled. Sebab kita sebenarnya banyak sangat kita tak settle because banyak sangat benda yang kita try to orang selalu sebut please people, tapi I rasa terlalu sangat kita macam mengalah kan. So benda tu sebenarnya is not good for diri kita. Sebab kalau kita bertahan, let's say kalau sejam, seminggu, sebulan, okay. Tapi kalau you nak bertahan macam you, kita tak boleh elak, mesti akan ingat. Let's say macam ada satu perkara, you buat satu benda tu sebab you nak jaga orang tu untuk minggu ni. Tapi rupanya benda tu berlanjutan sebulan dan you simpan. Lepas tu setahun simpan. So bila simpan, you yang mereput,
Lepas tu in the end of the day, sometimes kena sakit. Kita selalu ingat bila kita mengalah tu, kita rasa kita boleh sustain tau benda tu. Kita tak boleh sustain. Betul. Bila kita biarkan orang take advantage or macam cross the certain line yang kita sebenarnya tak sedar pun kita patut create. Lepas tu kita start jadi macam, kita jadi reaktif and then kita akan start lash out. Padahal sebenarnya kalau kau tak set boundaries tu, this is what you get. And this boundary tu important sebab itu saja sebenarnya. Sebab itulah cara untuk kita bukannya kita bila, lepas tu kan orang selalu fikir macam kalau kita create boundaries tu yang sebelah pihak tu lain akan terasa. Tapi the thing is, kalau kita tak buat, kita yang akan terasa. And kita makan diri kita tu, kita ingat kita boleh simpan. Sebenarnya kita tak boleh simpan lama-lama. Dia affect. Dia affect nanti macam tiba-tiba nak mengamuk. Ya. Tapi ramai orang cakap benda-benda macam ni melibatkan kita punya mental health. Tapi sebenarnya kita lupa. It's not the mental health saja. It's your badan organ. Let's say you tak yang makan gula banyak pun, kerana you punya simpan dalam hati tu, gula you boleh naik tau. Atau ataupun kerana you terlalu banyak simpan pendam tu, you punya blood pressure naik. Betul. Sebab I bagi contoh myself kan. Myself, I very active. I do a lot of outdoor punya activity. I pula jenis yang workout semua. Tapi ada satu situation tiba-tiba I kena blood pressure. So macam masalah ni. And then dia macam consistent tau blood pressure tu. So bila consistent blood pressure tu, I tanya doktor. So doktor tak boleh jumpa sebab I aktif, no issue. I jumpa pakar lung sebab takut ada paru-paru kita problem, tak ada. So kita jumpa pakar, tapi I jumpa pakar gynae. So this Dr. Melda, dia advise I. Dia kata sometimes the blood pressure or the kita tak sihat ni is because our hormone. Okay. Hormone unbalance. Okay. It's not because of penyakit-penyakit tu juga tau. It's about your hormone unbalance. So bila I ambil medicine and go through that phase, so I continue my active lifestyle semua. And then dalam berapa minggu lepas tu atau almost 1 month, dia okay balik stabil. It's because I think too much and feel too much. Faham. It's too much in your system. So and the thing is, body remembers. As much as kita nak cuba forget, distract, your body remembers certain benda yang traumatize you, or certain benda yang you rasa macam you cannot take it and you shut up about it. Kita diamkan benda tu, tapi body kita akan ingat. Body kita tak pernah lupa. Sebab tu dia macam tak boleh nak control. Bila time tu sampai, apa orang kata, all hell break loose lah. Betul, because this is personal experience. I used to be in a macam abusive punya relationship, but this is like 20 years ago. Jadi, okay, dia fine. You got over it. I got over it. Tapi bila confrontation jadi, you jadi tiba-tiba macam I yang berani ni, yang jenis macam ni, tiba-tiba I jadi kecil, betul. I jadi ke belakang, betul. It's like betul lah yang I said, the body remembers. Walaupun kita dah lupa that version of us, tiba-tiba jadi kecil balik, jadi takut. Macam kan kaki dia sampai kat aku kan, tu perkara pula ni kan. Jadi macam tak, dia bukan ada track record buat macam tu. Kenapa buat macam tu? Because your body remembers. Dan dalam masa yang sama, because you allow the other person to overstep his boundaries untuk hurt us. So yeah, I do agree, the body remembers. Tapi benda boundary ni, you kena letak satu, number one, kalau you nak setting yourself for the boundary, number one, kita ni sendiri kena tahu exactly what we want. We want to set. Ada orang cakap, I kadang-kadang Salina dia suka buat je apa yang dia nak buat. Dia just go. Akhirnya, I kena decide myself apa yang I nak. So first sekali, I kena decide, okay, I nak A, B, C. I dah tu. So lepas I dah set, next step dia, let's say boundaries yang terganggu tu, contoh dia relationship atau friends, kita ada conversation, kita bincang benda tu. Sometimes people tak nak confront because they afraid gaduh ke apa. Tak boleh. Kalau dalam hal ni kita tak boleh tipu. Kalau let's say kita keep, nanti you bercerita kat orang lain ataupun you terasa tinggal. I dah lama sebenarnya. I tak suka macam tu. Every time I learn certain lesson, I akan reset my life. Ya, betul. I would just go back and macam you cakap lah, macam self-reflect
and be aware kan of this what's going on ni. Lepas tu I know that the next decision that I'm going to do tu is totally something yang I tak pernah buat before this, yang totally akan kena be assertive about this. Yeah, I have that problem. I cannot say no. I ada that problem. Tapi macam to continue what you said, you need to know what you want kan. Yeah. Tapi dalam masa yang sama, you need to know what you don't want also. Ya, betul. You need to know what you don't want. Dia ada satu konsep dalam hidup kita tak boleh hidup dalam bulatan tau. Okay. Sebab benda tu kalau sekali dia akan happen banyak kali. So kalau you betul-betul nak keluar daripada perkara yang orang datang without boundaries dalam your life atau without respect to your life, you memang kena leapfrog. You kena lompat, which is lompatan you tu orang akan rasa tak boleh terima. Kurang asam. Tak boleh Betul. terima. Dia tak boleh terima. I paling takut bila I tak mampu untuk please the people that I love. Family, friends, colleagues. Bila I tak boleh please them, I susah nak cakap no. Tapi dalam masa yang sama, kau tahu you have too much on your plate already. Kau dah ada banyak sangat benda yang kau nak fikir. Kau cuma perlu cakap 2 huruf tu je. No. Tak boleh. Jadi at the end of the day, orang tu akan pergi balik kat kau untuk buat benda yang sama, untuk buat Sebab in the end of the day, kita kena ingat age kita makin meningkat. So bila you makin meningkat, kalau you tak decide minggu ni, you tak decide bulan depan, you tak decide lagi 2 bulan, you akan Go on. and on dan akhirnya you akan tengok balik diri you macam kenapa aku tak buat masa tahun lepas benda tu. I sebenarnya ada peluang atau ada time untuk do that. So first yang tadi you kena tahu benda yang you nak dengan benda yang tak nak. And then you kena confront dengan orang yang you rasa itu maybe say no. Maybe the next step kalau orang tu tak agree is okay, but you at least you take the initiative kan. And then next year kalau you nak change that, you kena leapfrog. You know benda macam ni kan, selalunya memang it takes two tau. Bila kita nak start cakap pasal kita punya boundaries ni, kita kena memang sit down dengan orang tu, and orang tu kena ada juga satu a kind of macam kau tak rasa macam kau kena attack. If you talk to me like this again, like this, if you disrespect me again this way, I will walk away. This is showing boundaries. Tapi percaya atau tidak, bila you actually set your boundaries, you say it, lepas tu orang tu terima, orang tu cakap okay, Alhamdulillah. Tapi kau macam you start cursing yourself. Kenapa aku tak cakap daripada tahun lepas See, I told you. See, I dah cakap. Sebab okay, dia okay je. Yeah. Jadi kat situ dia macam you tahu aku ni. the problem about kebanyakan kita semua is overthinking. Betul lah tu. Suka assuming. Ada inner monologue. Betul. Perempuan especially. You tak buat lagi and then you said nanti ni nanti dia Tengah fikir, tengah drive kereta, tengah fikir, tiba-tiba ada monolog. Tapi yang confront tadi tu kena buat. Sebab apa tahu, dia macam ni, kita memang kita nak setting diri kita, tapi kita kena ambil satu lagi perspektif orang sebelah sana, orang yang kita nak jumpa atau siapa-siapa. Sebab kita tak nak hang orang without pemahaman. Bila tak ada faham, kita buat orang macam nothing. So kita jadi orang tu kesian juga. Kita tak boleh expect orang just faham je Apa yang tanpa kita kau bercakap pasal benda tu. Ya, Right. betul. Gak. Tapi kalau Sebab netizen macam mana nak bagi faham? Netizen nak bagi faham. tu kita tak payah layan. Itu kita punya boundaries. Babe, senang. Delete, babe. Nampak je, delete je. I mean, you can speak to me nicely, and if you really speak to me nicely, and the thing is people macam ni memang exist. Memang ada orang yang memang seriously nak cakap nicely, and they DM me. Yeah. They don't have to go expose themselves, try to aib ke orang. So we know tau, especially macam orang yang ada follower ramai ni, we know kalau kau niat kau baik, kami tahu. Kalau kau niat kau tak baik, tu yang bercakap tu. Kita tahu. Sebab tu kami tak layan. Jangan marah kalau tidak dilayan. Ramai follower. Tapi it's tough. Betul. It is tough. Sebab kita kadang-kadang nak please whoever that follows us, because we know the effort yang kau susah-susah nak follow kita orang. Kita orang appreciate. Tapi we don't appreciate our words sometimes. And this, if it stops with me, this is setting another boundary. If it stops with me, kalau dia setakat criticize I, dia kutuk I sahaja, tidak mengapa lagi. Tak mengapa lagi. Tapi bila dia touch my family, bila dia touch my upbringing, dia touch my religion, that's where
Betul. That's respect and boundaries. I agree part yang tadi tu bila Mimi cakap replying tu silent, diam ataupun mute. Sebab tadi kita cerita boundaries. Boundaries tu is more pada pintu pagar tu. Tapi when we talk about respect is more tu kalau orang tu memang rude dengan kita, kurang ajar kita, the better action dengan tu, better silent. I ada belas kasihan sikit dekat orang yang dia nak seseorang tu, let's say I nak Dina jadi macam I nak. I memang kasihan kat orang-orang macam tu. Sebab everyone, you ada you punya life. Sebenarnya dia rasa macam hidup Dina best. Dia rasa Dina, let's say tengok Dina pakai baju biru yang cantik, rantai leher yang ada suara sedap, ada kunci. Suara yang menyanyi sedap semua kan. Ada kunci. So jadi dia rasa macam tak boleh lah, dia macam nak kena ikut juga taste dia. Dia nak Dina kena pakai subang bunga juga, contoh dia kan. So kalau tak ikut, dia akan macam Dina ni sebenarnya kalau dia boleh reflect diri dia sendiri, orang yang tengok tu ni untuk audience, kalau mana yang tu, mungkin sebenarnya dalam hidup dia sebenarnya lagi better, lagi best, lagi, it's just I ada selalu konsep macam ni. Orang selalu dapat benda bagus, benda baik, orang akan bersyukur. Contoh dia, you dapat naik kerja, you dapat naik pangkat, you dapat duit banyak, you akan bersyukur Tuhan bagi aku ni semua, Alhamdulillah. Tapi bila Tuhan test you with something like macam tiba-tiba you ada accident ke, you kehilangan kerja ke apa, you tak bersyukur. Tapi sebenarnya tak kisah, both that part kena syukur. And I'm sure orang-orang yang ada positive mind, yang nampak dia smile, dia ada struggle dia. Of course. Lagi smile you, lagi struggle you big. Tapi because of you bersyukur of both part, you ada kerja, you ada ni, mustahil tak ada siapa dalam dunia ni dia tak ada struggle. Impossible. Mesti ada satu. Kan? What are some signs that indicate someone may be crossing your boundaries? And how do you handle that situation? Bila somebody say something to you, you should learn about that. This is when you start to discover yourself. This is orang panggil self-discovery lah kan. Mula-mula you can, sebab in the end kan, when it comes to boundaries and respect, kita kena belajar satu benda ni. Kita adalah 100% responsible pada apa yang jadi kat kita. Tak ada orang lain. It's just you. Apa saja yang jadi kat kita, kita lah 100% responsible. Kita kena percaya tu first. If I terasa, I akan bagi it a few days. Then I cakap, hari tu kan actually I terasa tau, tapi I dah okay, tapi I terasa juga. So can we not talk about that? Ataupun in that way. Ataupun the other way, babe, hari tu kan ingat tak masa I tanya you pasal ni. I rasa tak sedap pula lepas tu. I'm sorry if I cross my boundaries. I'm sorry if the question was too much. So I will say, orang tu akan most of the time, tak ada benda. Tapi I will still say it because I want them to know that I don't feel good saying it, asking it or something lah. I pun buat benda yang sama. Nampak? Very Sebenarnya tadi you cakap you banyak cakap kan, tapi I pasti you cakap tu dengan orang tertentu je. Let's say kalau you punya you punya partner, you punya husband ke boyfriend ke kan, you hanya akan cakap dengan dia cakap banyak, betul tak? Ke you I memang cakap banyak. Oh, you memang cakap banyak. I memang cakap banyak. You guys really talk. Betul, that's for sure. Because boyfriend I Korea, so my God. I memang cakap banyak, full stop. Okay, betul. Sebab I pun cakap banyak. So my husband pun cakap, you ni banyak cakap dari pagi bangun tidur. tak. Ya, I kalau jumpa klien for the first time, I boleh sampai dia boleh cakap dengan my manager, oh she can really talk. I'm sorry. Tapi dia ada lah time-time dia yang macam, okay, aku dah penat socialize my energy, socialize battery dah drain. Tadi dia sampai malam dia dah senyap. Biasanya lah. But at the same time, jangan lupa orang yang growing through it juga. Macam how I control my emotions. Macam kita kerja communicate dengan orang, kita kerja dengan orang, macam-macam jenis orang. Ya, dan ada orang tu suka kat kita, ada orang tu tak suka kat kita. Ada orang tu faham boundaries, ada orang tu boundaries pun tak tahu apa, respect pun tak tahu apa. Ya, langgar. Jadi dia main langgar je. Cuma my thing that I could share with everybody is, you know your inner circle, the people that you trust the most. It could be one person, it could be two. Macam I'm blessed with like 3 people that dalam apa-apa fasa hidup dia akan tahu exactly what's going on every single day. Jadi jangan
takut untuk nak luahkan. Kalau ada problem je, as soon as you get the problem, babe, I need to talk, I need your opinion. Ataupun babe, just listen. Itu because bila you hold lama-lama, itulah yang lagi yang membuku, sakit tu. itu lagi bergelojak, bergejolak. Kan kadang-kadang bila kita cakap pasal body, kita remember kan, kalau kita memang di kalangan orang-orang tu yang memang kita tak boleh percaya, sebab tu kita tak cakap banyak, end up cakap semua macam shallow talk je. Talk on the surface je. Believe it. Yes. Betul. Believe it. Betul. You tak rasa nak share pun. Betul. Jangan. Believe it. Believe your body when it says so. Jangan cuba buka. And faham, it's a lonely life bila kita tak boleh nak share, bila kita rasa kita punya feelings ni tak validated. Sebab in the end kan guys, dalam relationship kita semua nak rasa validated. That's all. Betul. That's all. Kadang-kadang bila kita terlampau dalam ego kita terlampau fikir kita nak betul. So whatever people yang orang yang kita cakap tu, walaupun kita sayang dia cakap, kita pun tak aku betul. Sampai bila? Tapi dalam relationship, talking about supaya tak lebih boundaries tu atau respect tu hancur, you memang kena settle. Kena communicate ya. You kena settle, you kena communicate. With respect. Yeah, with respect, and you kena settle. Dan jangan sampai dia dah makan lama. Sebab kita ingat kita okay, tapi sebenarnya bila dia dah sampai satu peak, dia dah tak boleh pergi mana, trust me, especially kalau orang belum kahwin, kalau orang masih boyfriend girlfriend, okay lagi tau. It's okay. Maknanya bukanlah okay apa, maknanya you masih ada peluang sebab you belum ada apa-apa hubungan. Tapi kalau you dah berada dalam berumah tangga, especially kalau you dah ada anak, it's really difficult sebab you tak ada pilihan. Sometimes sebab tu kalau you tengok ada setengah rumah tangga dia terpaksa bertahan sebab pasal komitmen keliling. Sebab dia sebenarnya tak settle. Okay, you stay kan, tapi belakang your partner, example lah, you ada partner you, belakang partner you keep complaining about your partner. So apa beza dia kalau It's you unhealthy. you is your partner, which is your husband, tapi you keep on talking back thing about your partner, or your partner keep talking back about your spouse kan. So it's like macam kejujuran tu dah tak ada, and respect, and you create dosa juga sebenarnya. Right. Sebab relationship, perkahwinan especially is a good thing, you get banyak pahala. Yeah. Tapi kerana you unsettle, you akan keep talking about that sampai bila? Dosa. Kalau you teruskan nak berkahwin lagi, sampai bila? So you kena improve, you kena settle, you kena sit down. Tapi kalau dah mutual understanding, benda tu memang you cannot go, you cannot do, you get nasihat pakar, and maybe you kena pilih option lain untuk you keluar, macam saya cakap tadi, keluar daripada bulatan tu. Sebab kalau you still, let's say you hari-hari kena pukul ke, ataupun you kena mental torture, dera kan, but you decide. Because again, you decide yourself. So kalau your parent pun macam tak happy, you kena, orang yang nombor satu, I rasa you boleh tanya advice your parent. Tak kisahlah sama ada mak atau ayah, tapi meaning orang yang betul-betul rapat dulu dengan you. So you kena keluar. So bila you keluar, baru you nampak apa masalah sebenarnya. Dan tapi bila you keluar, memang dia akan ada sadness yang you tak nak. You tak nak. You don't want that. Of course, orang yang buat something macam perkara yang macam mengejut, dia sebenarnya dia tak nak tau. Tapi I have to do this because of this. Kalau I tak buat benda ni, my future takkan berubah. How much we work on that relationship, that unique relationship. Semua relationship unique kan. Jadi kalau orang yang I baru jumpa, orang yang I baru kenal, tiba-tiba nak tanya pasal personal life, I might not be so open about it. Tapi kalau macam Mimi, kalau macam my inner circle, you nak tanya apa-apa pun, you nak tanya semalam I buat apa size apa-apa dalam luar semua, you boleh tanya. And because kita ada trust, right? Kita ada trust because right. kita ada relationship yang macam tu. I'm very sure bila kita berbual dengan kawan kita tak sama dengan kita berbual dengan partner kan. Kita berbual dengan kawan-kawan kita, topik-topik tu tak sama dengan kita berbual dengan suami. Suami kita lebih open. Jadi you trust your spouse. Again, goes back to trust lah. I always believe yang kalau kita nak macam mana orang respect kita kena respect orang dulu. We have to make the first move. However that we treat people is how you want them to treat you. It's like looking in the mirror lah. Jadi bila kau kata macam I joking ya, alah kau ni cepat terasa, then you don't need that person in your life sebenarnya. Tapi reflect balik, you pernah buat orang macam tu tak?
You pernah buat macam tu tak? Because you want your point forward. Lepas tu tapi dalam masa yang sama you sugarcoat it. Alah, kidding. I always believe every kid is 50% truth. I always believe. Jadi if I want to make a joke about someone, I need to remember that it's 50% truth there. Sebab tu bila now alhamdulillah I live in a world where people don't do that to me. Because I stopped doing that years ago. I dah stop making judgment towards people just to make a joke. Ataupun I dah stop kacau orang punya weakness just to make a joke. Tipulah, kita manusia, kita buat dulu. Let's think about this for a second. How can we promote a culture of respect and healthy boundaries in the workplace? Okay, just so you know, I'm not saying that I don't have a workplace because my my workplace is the world. my workplace is the dance floor. So Wow, bestnya. it's fun. I mean, I don't need to set really boundaries kan, because I don't understand. So maybe we can discuss, because you guys have a workplace yang memang a lot of creative people, a lot of sensitive souls. So bila you tahu you punya, macam you tahu you punya undang-undang, you tahu you kat mana. So you dah tahu dah, okay, ni batasan aku yang aku kena tahu, dan orang tu dia tahu aku kat mana, dia pun tahu kena kat mana. Respect each other. So kalau dia dah langgar the boundaries, kita tak payah risau. Sebab kalau kita bekerja dalam company, always ada lagi satu undang-undang rules yang kita ikut saja. So ini I cerita daripada konsep professional. Tapi kalau daripada konsep macam non-professional, which is gossip ke, ataupun apa-apa tuduhan ke, create story ke, orang nak kenakan ke apa, itu beyond daripada urusan kerja. So luar daripada urusan kerja tu, you jangan too deep. Jangan ambil satu benda tu terlalu personal dan terlalu deep, because you cannot stop people Being themselves. talk about you, jealous about you ke, atau suka you sangat ke. Orang suka sangat pun masalah juga tau. Faham. Maafkan je lah dia. Betul juga. Apologize and yalah, then move on. How's it with you? I biasa kerja seorang-seorang kan, because I'm on air pun alone, menyanyi pun alone. So there's a very clear hierarchy in my workspace. Macam I have a manager, I have me, and then that's it. Macam kalau kat office pula, macam in radio, I work alone, so I don't have a partner. So I have a boss, and then I have people that does digital content. Jadi I always respect them as much as I want them to respect me. How you sebenarnya open the boundaries to other people. Sebab the boundaries tu you macam guard pula apa? Gate. Dia macam gate guard tau. So kalau dekat office, you sebenarnya boleh open little bit, open habis ataupun you tutup. Sebab sebenarnya in the end of the day, you yang decide the boundaries. Bukan orang tu tiba-tiba langkah masuk tau. So kalau dekat office, kalau macam saya cakap tadi, don't take things too deep or seriously about selain daripada urusan professional. Sebab bila you buka gate tu, contoh dia you ada problem with one person, you buka gate and then one person tu step in the boundaries. Sebenarnya you also buka the other gate tu yang belakang lagi. So bila benda tu dah tak boleh control the gate, so you jadi macam dah tu yang kena reset. Nowadays kita live in a world where content is king kan, content is king. Jadi tak kisahlah siapa you buat secara professional ataupun you memang saja nak main TikTok ataupun saja you nak jadi YouTuber, whatever, whether on a professional level or amateur level, because you're producer. Jadi how do you define that boundary of your content? Macam bila you nak keluarkan something kan, macam you tahu cerita pasal this person. Ini content creator punya question ni. Dia ada, because it also sets boundaries kan, because everybody is doing content now sebenarnya. Walaupun you letak personal IG page you je, itu pun sometimes how do you know that you've done too much, especially bila itu you punya perut nasi lagi. Jadi pasal you tahu, if I cerita pasal ni, it's gonna get hit, it's gonna get hits, it's gonna blow up. Tapi ada tak you punya ethics untuk you letak kat situ? I mean for me, I always hold ethics lah. Especially if you know that it's gonna go viral. Especially you know that it's the in thing to do. Tapi you tahu juga it's crossing boundaries. You buat juga. Just for the sake of your own satisfaction ataupun for the sake of numbers lah. Tapi how do you know that
content yang you think like, yalah macam things yang akan boom, it's really boom. How do you know? Kan? You Kadang pun tak benda tu, tahu. the trend is viral lah. Tapi kau tahu trend viral tu macam menyakit ke hati orang. Lagi-lagi rakyat Asia. Yeah. Tapi kau buat juga. Yeah. Macam mana tu? Tapi benda tu short term. Yeah, Trust it's me, true, short it's term. So why you want to chase? Why you want to chase short-term stuff? Why? Kenapa nak ambil short term stuff? Sebenarnya Very, very interesting. And let me tell you guys, we can continue for another hour. Okay. Thank you so much, my sisters Salina and Dina Nadzir, for coming, talking Alright. about boundaries and respect. You guys, thank you so much for this episode. I love it. I love the way you think. I love the way we share our energy today. I would like to thank Alila Bangsa, Kuala Lumpur, for providing the space for us. This is amazing, beautiful view outside. Nanti I bawa you. And thank you to Be More Visual production team behind this camera that's always there, taking care of our sound, taking care of our lights and our content. And thank you, Become. Thank you for making us relax. Have you guys tried this? This is amazing, yeah? This is really, really amazing. Before I leave this episode, there's a quote that I want to share. When someone oversteps your boundaries, they are letting you know that what you want doesn't matter. Till the next one, be calm. Tenang is good. Assalamualaikum.